все. Привіт з Хогвартсу, чи то привіт з вокзалу, ні, платформи 9,3. Хоча, мабуть, ми трошки інакше потрапимо у Хогвартс. Щось мені підказує. Що ж це мені підказує? От, нарешті ми поринаємо у всесвіт, який для мене був страшенно рідним, страшенно близьким і рятував мене подекуди від депресії і всяких страшних речей, коли я була ще підлітком. Я дуже випадково познайомилася з всесвітом Гаррі Поттера. У мене інколи траплялись, в ті далекі часи, у мене інколи траплялись кишенькові гроші. Зазвичай, якщо в мене було там день народження, чи це був Новий рік, то мені, чи там бабуся, одна чи друга, чи татусь, хтось мені міг дати якісь кошти. І в мене ніяких таких потреб не було, окрім того, що я любила читати, але велика бібліотека, яка у бабусі є, вона мені не так, щоб дуже подобалась, тому що там зазвичай старі якісь книжки, занадто класичні були, а мені хотілося щось вже більш сучасного. Я любила або фентезі, або хорори, або трилери, ну щось таке, знаєте, від чого б кров в жилах стигла. От, тому я або часто собі дозволяла купити якогось Стівена Кінга, або інколи, коли я не знала, що я хочу, я могла влаштувати собі сюрприз, давала своїй сестрі гроші, кажу, іди. Вона коли їхала в центр, в місто, там багато магазинів, я кажу, іди і придбай мені щось, здивуй мене, щоб мені сподобалось. Я довіряла її смаку, хоча сама вона не часто читала, але мені здавалося, що вона старша, вона точно мені класне щось підбере. І ось одного разу вона мені приносить з такого замовлення Гаррі Поттера філософський камінь. І я думала, о, яка книжка така яскрава. Я на той момент нічого не знала про Гаррі Поттера, хоча до того часу вже, мабуть, була майже вийшла 3-я книга, і світ уже просто з глузду з'їжджав і божеволів за цим всесвітом, а для мене це ще була якась таємниця терра інкогніта. От, і я так собі пам'ятаю, що вона мені дала цю книжку, і поки вона пішла готувати їсти з мамою на кухні, а я думаю, ну зараз подивлюся, що ж там, трошки, думаю, відкрию, хоч вступ прочитаю. Та й почала читати, і вона така захоплива виявилася, просто неможливо відірватися, я її з'їла, так би мовити. От, і з тих часів дуже полюбила цей казковий, чарівний всесвіт, в якому хотіла жити. Я дуже мріяла, щоб якимось чином Хогвартс виявився справжнім. І мене запропонували б мені, запросили б мене там навчатися. От, так. Це такі дитячі мрії. От. Зараз я вже не такий Гаррі Поттероман якийсь скажений, але все ж таки цей всесвіт мені близький, приємний, я його люблю. Може він не настільки десь пропрацьований, якісь інші фентезійні всесвіти, але це тут класно. Так. Тому сьогодні будемо знайомитися з грою. Ну, може ви не будете знайомитись, я буду точно знайомитись, для мене це перше проходження. І це не мій персонаж, це якийсь персонаж за замовченням, який тут вилазить. Тому давайте створювати нового. Звісно, я буду грати за дівчину. Ми раді сповістити вам, що ви прийняті в школу чародійства і магії та чародійства. Хай так. Хогвартс в якості студента 5-го курсу. Отак от зразу пропустила всі нудні уроки першокурсників. Жартую, я би хотіла спочатку навчатися, тому що це ж магія, там треба все знати. Отже, семестр починається 1 вересня. Для вас зібрані шкільні знаряддя, предмети, не знаю, які будуть супроводжувати вас під час мандрівки у замок. Як вам, можливо, відомо, наказ про розумне обмеження чарів неповнолітніми забороняє використання магії
особам, які молодше 17 років поза школою. Однак, у зв'язку з тим, що з вашими унікальними обставинами міністерство люб'язно зголосилося дозволити професору Елеазару Фігу, дуже знайоме прізвище, правда? Допомогти вам покращити заклинання перед тим, як супроводжувати вас з Лондона в замок на пир з нагоди початку нового навчального року та церемонію розподілення. З повагою, професор Уізлі, мабуть, один із тих родичів тих самих Візлі, завісник директора. Почати. Я вже так приблизно знаю, як має виглядати моя персонажка, тому це один із нечастих випадків, коли я можу швидко все налаштувати. Отак от. Без окулярів. Ну, я б взяла окуляри, якби тут була форма, яка мені подобається. Але тут такі окуляри всякі. Так, я візьму щось таке, типу, схоже на моє, хоча в мене не таке, як курчаве. Ну да, волосся не так завивається, хоча мені подобається, але мені ліньки це робити. А саме воно так не робиться. Мені не так пощастило. Так, а колір? А мені взагалі подобається цей рудий, але я думала... Я знаю, що тут є рожевий. Я думала, чи взяти рожевий, чи взяти щось ближче до свого, я не знаю. Оце, мабуть, ближче до мого. Трястя. Треба вирішувати. Взагалі, мені цікаво, чи ви вже грали у Hogwarts Legacy і якого кольору було ваше волосся, або якого б ви обрали. Таке, яке б вам хотілося, чи таке, яке у вас насправді в реальному житті. Мірослав, вітаю. Стасе, доброго вечора. Перчинка, привіт. На Hogwarts є українізатор у майстерні Стіму. Серйозно? О, я й не знала. Я за цим, чесно кажучи, не слідкую. Для мене найкращий українізатор той, який буде офіційним при встановленні гри, тому що я, не знаю, якось я люблю, щоб було все по правилам офіційно. Так, подумаю ще щодо волосся я подумаю. Так, всякі веснянки я забираю, в мене немає веснянок, ніколи не було і ніколи не буде. От. Так, добре. І колір очей, це, здається, якраз такий, який в мене і є. Оце вже темніші, то вже карі. Та, до речі, прикольно. А, ні, оцей світліший. Правильно, оцей. Так, і в мене десь такі брови. Хоча вони в мене трохи ширші, але форма в мене точно така. Хай буде трохи чимось на мене схоже. Так, і колір брів, то це, мабуть, буде такий колір. Який колір? Має бути такий, як колір волосся. За ідеєю. Колір волосся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це в мене 10-й. Або можна зробити отакий сталевий. І цей красивий. Не знаю, що ви думаєте про кольори? Кольори волосся. Чи для вас це не основне? А десь з кінця то будуть яскраві. О, цей приємний. Такий, знаєте, як світлий грейпфрут. Чи, мабуть, це ще називають... Ні, ну це, мабуть, і є просто рожевий. Але в нього якийсь відтінок. Приємний колір. То що може мені взяти рожевий? І червоний класний. І оцей приємний. Такий русяво-рожевий. Блін, приємний. Це раз, два, три, чотири. Ні, 4. 5 з кінця, здається, да? Ану. Колір. Так. Раз, два, три, 4. 5. Оце він? Ні, наче. Може цей? Оце, мабуть, і є, і він.
Він і є. Так. Ну що, мабуть, я визначилася. Сергій, привіт. Так, добренько. Ну все, готово. І останній пункт. Голос. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Було б дуже дивно, якби в мене був перший голос. Тон. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. А I ще. am in... That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing... I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ні, точно. Або середній, I'm eager to get to Hogsmeade. або That was quite something. перший. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ні, або середній. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. Який з цих двох голосів, мені здається, найбільше мені близький чи схожий на мій. Так, нормально, збалансоване випробування. А чому б ні? Або легкі випробування, збалансовані, я не знаю, як краще. Так, чарівниця я. Так, воно і обране, добре. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get to гаразд. Hogsmeade. Мабуть, хай буде середній. Такий, знаєте, не вашим, не нашим. Усім зразу. Всіляких шапок, фуражок, чалм, шоломів та інших головних уборів, що вже й забув, якого кольору волосся в мого ГГ. Прикольно. Так, ну от. Такий ненав'язливий колір волосся. Що там далі? Ім'я. А треба апостроф чи не треба? Я не буду ставити апостроф, тому що я насправді не знаю. Інколи у ігор бувають проблеми, якщо ви називаєте персонажа кирилицею, а також бувають проблеми з усілякими знаками, то я не хочу ризикувати, завжди обираю щось латинськими літерами. Ольга Сумська. Будь ласка, Хелька Бекінс. То що, це моє. Почати мандрівку. Все? Там же більше нічого немає. Ні, більше нічого немає. Все, ми визначились, правильно? Почати. А я досить швидко сьогодні, так? Тут класне налаштування, дуже зручно, що... It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you.
ages since I'd been to the castle. А, до речі, Good to see the old pile of rocks. я можу зробити більш крупними субтитри, якщо вам треба, коли буде закінчиться ролик. Тому пишіть. Я виправлю. Зроблю більше. Або можу лишити як є, якщо вам нормально читається. Бачите, мені на роду написано любити володар персню. І я ж таки люблю. Я чула, що будуть робити онлайн ММО-гру по володарю персню від Amazon, здається. Чи щось таке. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We didn't know. Hang on! The key! Give me your hand! Зловили того клятого ключа, я не знаю, від чого він. Але виглядає як щось дуже важливе. Класний початок. Як кіно. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second.
happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Круто. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Клас! Артуре, привіт! How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Клас. Так, я зараз шлях Mind до your Хогвартсу. step. Так, а ну, секундочку, я подивлюся на показники. Так. 30, 58. Диви. Слідкую за температурою. Слідувати за професором В. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? А, це A можна good question. втратити. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Так, пропозиція щодо субтитрів, що я Hogwarts Castle was built by... можу змінити їх величину, да, крупніше зробити. То якщо треба, то пишіть, щоб зручніше читати було. Так, а я хотіла подивитися, в мене вже є ж ...a stronghold of that ancient magic. журнал там якийсь I пошукати. don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. О! А треба затискати чи просто в темпі? Ух ти! Excellent! Так, використовую, щоб обрати ціль. Ну, все як у всіх іграх. Ага, треба притиснути. А що це? Я думала, може вже є горщики якісь може збирати, я не знаю на що.
А раптом That was a знадобиться. bit rougher than I'd expected. А, ні. Це просто значить, що цей предмет можна зруйнувати, тому він, мабуть, підсвічується. А хто знає? Ah, up there. Ого! Та я не хогвартсянка, а якась We're асосянка. close now. It's just Асасінка. ahead. От. Це що воно таке? Що воно так легко і дітей стрибають по цим скелям, як і гірські козли. Так. Steady yourself. Тримаюсь. І що? Reparo. Клас. Це магія. Almost there. Сказитись. Це таке місце, де має сидіти бос. Ну, мабуть, не в цій грі. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ага, ну я міні-мапу собі відключила, бо подумала, що вона буде частину картинки забирати. Подумала, що так зможу орієнтуватися. А мені туди вище, хочеш сказати, да? А як туди залізти? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ух ти. Це дзеркало чи портал? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Це банк? Грінго цей чи ні? Ну, схоже на банк, але, мабуть, не банк. Але. А взагалі, да, це банк. Дивіться, це хлопець справжній! Ха-ха, клас! Hello? It can't be.
Just a moment. Ooh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Клас. Може це якась великодка? Ну, Keep тобто, your hands inside the cards До того, if you що- don't wish to lose them. початок Гаррі Поттеріани теж починався з банку. Ну, а потім з косий провулок. Чи кривий провулок, як його How many перекласти? vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. Це класно! О Боже, супер! That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Клас! Vault number. Vault 12. Momentous. On your way. Якийсь він трохи невдоволений. Це гобліни, вони всі трохи невдоволені. Окрім цього, який нас супроводжує, цей наче веселий. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. О, там щось є. Потім подивлюсь. Vault 12. Thank you for your help. Зараз, а що це таке? О, грошики! Це вже лот починається. Отак просто можна піти в банк і взяти гроші, які погано лежать. Прикольно. Кумедно. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Куплю собі шоколадну I жабку. wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to Така grant може- access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected.
Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Во! Зафіксуйте свою паличку за допомогою. Ага, да, куди тягнув, туди і вона, да? Направляйте її по контуру символа, щоб вивчити заклинання. Щоб прискорити рух вашої палички по контуру символа, натискайте відповідну кнопку при з'явленні підказки. Почати. Ой, боженьки! Не так? Я не знаю, як це робити. Чекай, вона сама рухається, чи що? Ай! Я щось не встигаю. Це незручно. Блін, треба пробувати. Ой! Ага. Це ж не треба мені буде кожен раз так робити, тільки при вивченні, правильно? Бо якщо мені треба буде чаклувати кожен раз оці символи виписуючи, то це буде так трошки нелегко. О, так, натискайте, щоб R. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. А ну, Люмосе. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Люмусу мене навчи, бо я всліпну тут. Я теж хочу собі підсвічувати. Може він мені зараз покаже, як це робиться. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Вау. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. А ну, рухайся ще. Perhaps you should cast Lumos. О, давай. Так, почати. Так, ви вивчили світові
Чари Люмос, які автоматично додані до ваших комплектів заклинань. Заклинання Люмос освітлює кінчик вашої чарівної палички, допомагає досліджувати темні місця. Ага. Ну добре, одиничка. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Блін. Це, здається, буде перший бій з босом. Здрасте. Ого. А, К'ю. І це постійно так треба буде? Descendo. Levioso. Deposo. Deposo. Levioso. Exposo. Ай! Блін, я не встигаю. Descendo. Levioso. А, я можу... Confringo. Да-да-да-да-да! Клас! Дуже круто! Це сказати зможна. Descendo. Levioso. Confringo. Ой, трясся! А їх так багатенько. Confringo. Levioso. Protego. Опа. Так, ви вивчіть свої цілі, щоб зрозуміти, що робити далі. Та що робити далі? Лупити їх треба! А як їх вивчити? Deposo. Опа. Levioso. Ой! Так, Exposo. Боже. Я не знаю, як ці цілі вивчати, якщо чесно. Confringo. Боже, зараз мене вб'ють. А, мене вбили? Ні. Але я ледве жива. Exposo. Reposo. Confringo. Deposo. Що робити? Що робити? Descendo. Deposo. Levioso. Каже, вивчіть своїх ворогів. Я уявлення не маю, як їх вивчати. Exposo. Може на них щось клікнути треба? Levioso. Зараз. Confringo. Ой. Ні, в мене закінчилися зілля. Як їх там вивчати? Мені ж не написали. Не написав. Може десь треба якийсь каталог відкрити, де це все прописано. Пробувати ще раз. Така класна перша битва і програла. Капець. Ой. Мені оце маленький кут огляду. Exposo. О, Levioso. та я не знаю. Deposo. Descendo. Так, що він хоче? В. Відбийте атаки за допомогою протего. Вивчіть свої цілі, щоб підняти, зрозуміти, що робити далі. Я не знаю, як їх вивчити, але, мабуть, моя ціль – це 3 рази успішно заблокуватися протего, але я вже наче це робила в першому бою, хіба ні? Exposo. Confringo. Ось. Ні, треба... Levioso. Ага! А це я контрудар можу робити? Protego. Deposo. Exposo. Descendo. Ой, я зрозуміла все. Levioso. Exposo. Confringo. Клас! Deposo.
основного заклинання. Яку статую? Вау! Stay close! Ага, йду. О, дуже зручно. Тут виявляється блок, якщо його витримаєте, Professor Fig! він автоматично в контрудар перетворюється. This isn't good. Це супер. Дуже зручно. І ефектно. Працює це. А що так темно? І нічого не видно. Це нормально? А, люмос. Lumos. Where am I supposed to go? Я думала, це завантаження якесь іде. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ага. Круто. О, Oh, that's where they're leading me. That glow again. Protego. ні. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Точно. Lumos. Ой. А він що, назад повертається? Отак от. Тепер вони. It seems I have no choice. I'm going to have to fight. I need to align these statues with their reflections. Ой! Protego. Ой. Ай! А що тут таке? От козел. Stupefy. Знову кажуть, вивчіть свої цілі. Що значить вивчіть свої цілі? Що не можна назвати це нормальним якимсь словом? Де я їх вивчу? Тим, щоб знищити статуї з допомогою основного заклинання. Вивчіть свої цілі. Вони хочуть, щоб я їх зафіксувала? Чи саме вивчила? Чим їх вивчають? У мене ж немає якогось сканеру для вивчання. Я не знаю, що вони хочуть від мене. Дивне керівництво. Потрібно виконати 3 протего, коли в тебе горить піктограма. А, над головою оце жовте з'являється. Да, я бачила, я тільки не знала, на що воно там з'являється. Добре. Значить, це такий орієнтир. Привіт, хто підходить. Так, ну давайте пробувати. Так. Ой! Я не встигла. Та трясця. Protego. Stupefy. Stupefy. О, це так. Так, утримуйте Q під час застосування протего, щоб контратакувати і приголомшити ворога заклинанням скам'яній, мабуть. Так. Приголомшені вороги отримують додатковий урон, який позначений золотими цифрами. Взагалі вони б мали б таке написати ще під час першого бою, а не постфактум, коли ти вже сам до Петра. О, то це ще не все? Protego. Stupefy. 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 Protego. Stupefy.
Вже краще. Хороший тренувальний бій. Lumos. Ух ти. Щось таке ельфійське з виду. Revelio. Тут нема нічого схованого. Ой, тут щось лежить. Дослідити. А ну чекай. Там якісь скарби. З грошима. Мені минулого разу теж дали 47 монет. Чому саме 47? Не 50, не 45, 47. Це той самий? Це 600. 45. Просила 45, тримай. 45, а тут щось є. Це мені нагадує білий флакон. There you Чи як are. то називалось? How Зі did you... Скайріму. Чарівний What флакон, is this place? I don't know. який від ног But I found весілля. this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here?
No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Вау! Треба тікати. А! Тікай! No way out. Я вже думала, що він помре. Це було б дуже драматично. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. То ми вже в цьому зачарованому лісі, чи як він там називається? Прибули? О, як класно! Їде! Чарівно. Клас. Оце я розумію початок гри. А не якийсь слайд-шоу з милявим текстом. Може хтось зрозумів, про яку це є гру. Ну, звісно, це різні жанри, але все одно якісну гру видно здалеку. Страшенно сподобалось. І це тільки вступ. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Це директор? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster.
Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Як затишно. Professor Weasley! Це був Гаррі Поттер. One more to be sorted. Жартую. Welcome. Це, мабуть... You're just in time. Have a seat. Ау, оце Візлі, це вона? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Так, студенти Рейвенклов відомі своїм творчим підходом, кмітливістю і... Оце, мабуть, кмітливістю. Не знаю. Ну, винахідливістю, ось, і кмітливістю. Так. Підтвердити або інший обрати. Ні, я підтверджую. Так, я собі, коли я думала, що я буду грати, і, до речі, робила опитування у спільноті, ви, мабуть, його вже пройшли, проголосували, і я думала, що більшість проголосує або за Гриффіндор, або за Слизерин, бо це дуже популярні факультети, основні персонажі, Поттеріани, звідти. От, але мені хотілося щось новеньке, щось не таке. І з того, що щось не таке, мене найбільше Рейвенклов приваблював, бо мені здавалося, що там якісь зубрили вчаться. Якщо подумати, то Герміона мала б вчитись саме у Рейвенклов. Чого вона потрапила в Гриффіндор? Мабуть, щоб сюжет був зручніше клепався. Ну, я підтверджую. Досягнення! Все, досягнення отримала. Можна закінчити. Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your
academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Може, діти ще поїсти хотіли? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Клас! It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, вже всі пішли знайти свою гостьову кімнату. Чи вітальню. Оце такі ліжка. Я б хотіла на другий поверх, тільки я не розумію, як вони туди потрапляють, бо драбини немає. А може чарівні драбини з'являються, коли треба туди лізти? Хто ж знає? Клас, тільки книжок, все таке старовинне. Куля прикольна. А, диви, а тут є драбина. Затишно. А взагалі якість меблів трохи ТСО нагадує. В хорошому сенсі. А в дзеркало можна дивитись? Ну, не дуже. That's just brilliant, Amit. Brilliant. Just have You to think wait you for could... the right moment? That is not how that... Wow. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. All right. Deep breath. Так, я зараз підійду, я хочу пороздивлятись. Класно облаштована кімната. I'm not sure this is the right spot. Morrison had to go to the hospital wing last year. Got stuck with fox ears. Improvement, I thought. I hated learning banishment. Never had such abysmal mom. Conjuring a killer that ended up with a hedgehog. That's not right either. О, поїсти можна.
I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Професор Гарлік. Я так не люблю, коли імена власні перекладають. Ну, це якось дивно. І непрофесійно. Я вважаю, що імена мають лишатися такими, якими вони є. А ті, хто вміють словником користуватись, і так допетрують, що таке гарлік. Хоча я не думаю, що це обов'язково знати, щоб зрозуміти гру. Так, так? It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Just have to wait for the right moment. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Just have to wait for the right moment. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here.
That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. О, це якась крадіжка чи що, я не знаю, не можу поки що тут заглядати. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique classmates, and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. О, клас! Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Цей бюст створений з нагоди в честь факультета Рейвенклов, який знаходиться в високій вежі Рейвенклова. Ага, треба збирати інформацію. Тільки що відкрили випробування з керівництва. Ваш прогрес буде відображатися тут. Красиво рівень підвищується. Виконання випробувань з керівництва – це єдиний спосіб заробити очки досвіду. Єдиний? Ага. Так, ваш рівень чаровладництва
Ваше чаклування, да? Ваш рівень чаклунства, досвід, отриманий в результаті проходження випробувань, підвищує ваш рівень і силу. Ваше керівництво відстежує прогрес у проходженні випробувань. Оберіть меню випробувань, щоб продовжити випробування. Інвентар, спорядження. Зібравши свою першу сторінку керівництва, ви відкриєте нову категорію випробувань. Тут будуть з'являтися всі нові випробування, які ви розблокуєте під час своїх проходжень. Оберіть сторінку керівництва, щоб продовжити. Кожне випробування має декілька рівнів. На кожному з них вас чекають спеціальні нагороди, починаючи з зовнішнього вигляду і закінчуючи важливими оновленнями. Нагороди можна отримувати в меню випробувань. Повертайтесь частіше, щоб отримати всі нагороди, які ви розблокували. Ага. Якось незвично. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. А як я зрозумію, що на чомусь можна зробити ревеліо? А що таке те? А, це швидкий доступ заклинань. Угу. Ага, інтерактивні цілі підсвічує. Основне заклинання, захист, а це скам'яніння. Ага. А це заклинання, яке я зможу вивчити. No time to waste. You've classes to attend. Я тут десь чую щось як... Чи дзижика якогось, чи котика. Тут якийсь звук цікавий. Ні, це, мабуть, комахи. Що це за звук? Не розумію, звідки він іде. А що те? Ой, трястя! Не можна ходити туди-сюди. Бо запізнюсь на уроки. Чутно дзвіночок, там, де є секретні речі. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Угу. Так, розділений Хогвартс на дві основні області. В лівій частині мапи живуть студенти і професори. Тут також знаходяться гостьові кімнати і велика зала. Угу. Оберіть сходинки Хогвартса, щоб продовжити. Тут ви можете бачити точки з летючим полум'ям, які доступні в цьому регіоні. Точки з летючим полум'ям зеленого кольору – це ті, які вам вдалося виявити, включаючи гостьові вашого факультету. Точки з летючим полум'ям сірого кольору – ті, які ще не знайшла. У першій частині мапи знаходяться навчання, астрономічна вежа, бібліотека і теплиці. Оберіть прибудову до бібліотеки, щоб продовжити. Добре.
Незвична мапа. Професор Уізлі розблокувала для вас точку летючого полум'я в центральній залі. Ага, отак можна його повертати. Центральну залу. Мені здається, я тут заблукаю. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Іду. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. It's a good thing the owlery is away from the rest. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Клас.
Вау! Там і дракони живі. Угу. Клас. Красиво. Олександри, привіт. Так, що мені тепер з Фіхом треба поговорити? Я так розумію, що це... отам, мабуть, буде... Ой. Я не знаю точно, де я знаходжусь, але мені здається, що це центральна зала. І десь там має бути... столова. І десь тут має бути бібліотека. Отам? Ото? Чи прямо? Їдальня? Їдальня, точно. Ану. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Завдання за допомогою мапи. Так, цей значок символізує основні завдання. Виконуючи основні завдання, ви просунутись по основній історії, відкриєте нові можливості, заробите досвід. Деякі завдання заблоковані через вимоги до наявності заклинань або щодо вашого рівня. В цих випадках для активації завдання вам потрібно досягнути необхідного рівня чи вміти користуватись певними заклинаннями. Нові заклинання можна вивчити, виконуючи завдачі професорів або в якості нагороди за завдання. Почніть відстежувати завдання за допомогою, щоб продовжити. Заняття по заклинанням і заняття... в мене 2 завдання. Ну, давай з заклинання почнемо. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. О, клас! Зачарований компас. Ой, чекай. Revelio. Так, ні, я бачу, що воно світиться. Що з ним робити? А як його... Упс. А як його активувати? Revelio. Може, сюди водичку треба принести цій пані?
Це, мабуть, якась загадка. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ха-ха-ха! Зі мною картини балакають. Клас! Все по-справжньому. Revelio. Ого! Далеко підсвічує. Ох, як красиво тут. Вежа захисту від темних мистецтв. О. От що з цим робити? Дивіться, і тут така сама загадка. Ну добре, потім, мабуть, розберуся. О, кицька. Ой, яка хороша. О. Ага. Так. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. All of the shops. Мій перший урок. От такі класи просторі. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Акціо! Well, Yeah? it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Точно! Боже! Роки читання Гаррі Поттера не прийшли марно. Я ще пам'ятаю якісь заклинання. Це так приємно. Так, починаємо. Опа, так. Воно саме стане на швидкий доступ? Accio! That is not bad. You are a swift learner.
I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Клас. Йдемо в ліс. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А що? Я маю котити до себе ці м'ячі? Чи ж левітувати їх примусити? Що там? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. А як... The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Ага. Excellent. Don't lose your composure. Ще раз. Very good. Not to worry. That's it. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. А я коли можу починати? А в мене ще не виділяються. 50. А, тепер моя черга. Давай. Splendid! Зарахувалось. Прикольно. There we go. Так. Quite impressive. Непогано. Watch this. That is how it's done. A perfect score. Remarkable. Клас! Якби в школі реально було так цікаво, я б вже була відмінницею. Клас. А що, ще разок? I think we are well past interesting at this point. О. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Yes!
Блін. О, Very good. Let us see this. а чого в неї 6... А, бо вона вже 2 рази зробила. Трясся! Ой-ой-ой! Трясся! Stay focused. Так, це я щось трошки задумалась. Watch this. There we go. Ні, задалеко, задалеко! Блін, треба було раніше тормозити. Гальмувати треба було раніше. Червоні з собою вибити. Very good, both of you. Може він Well дасть done. мені ще один шанс? Ні, вже все? Трясся. Ну добре. Не все має вдаватись з першого разу. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor.
though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Вже й завдання виконала. Подивлюсь, що тут цікавого є в цьому кабінеті. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Так, є нове завдання. Прикольно, що можна з усіма побалакати. Взагалі неймовірно, що тут справжні уроки. Прям справжні уроки. Боже, я наче чи в книжці, чи у грі. Ой, тобто в фільмі. Я не знаю, все таке класне, таке реальне. Не знаю. Мрії збуваються, здійснюються. Хай навіть віртуально, ну, не знаю. Для мене це відчувається все дуже реальним. Дуже круто зроблено. І страшенно подобається лицева анімація. Всі виглядають живими, якимись не бутафор, адекватно рухаються обличчя. І очі кліпають теж адекватно. Ну, взагалі супер. Мені подобається. А ще мені дуже подобається, що моя персонажка часто посміхається. Бо зазвичай таке не часто зустрінеш взагалі в іграх, щоб твій персонаж якісь неймовірні емоції виказував, чи ще й посміхався. А ця ходить на всі боки, всі свої 32 показує, мені подобається. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Так, ну, подивлюся, як у мене тут. Так. Температури. Та, наче непогано все виглядає. Добре. Так, що в мене тут? Другий рівень. Спорядження, інвентар, колекції. Так, по-перше, в спорядженні щось з'явилося. Предмети для рук. Нічого не вибрано. Ага. Тут чи одяг буде, чи паличка коли з'явиться. Незрозуміло. Для обличчя. Так. Мантії та плащі. Якщо спекотно, можна так, а можна вдягти. Шкільна форма старости з жилетом. А я хіба не в ній? Я в ній. Можу в спідньому бігати. Кумедно. А для обличчя є окуляри. І в мене є капелюх. Так, інвентар загалом. Здається, в мене ще нічого немає. Колекції. Щось з'явилось тут. Бюст Рейвенклова. Читати, я так розумію, про нього нема чого докладно, просто маленька приписочка. Випробування. Збирай сторінки. І завдання виконано. От тепер я отримала речі, да? Це не інвентар, це спорядження. Я трошки не зрозуміла. Я щось отримала? Наче щось отримала, але якось це було... Ось куди воно пішло. Легендарні перчатки, пара перчаток з таємничими візерунками, які я отримала за виконання основних завдань. А як ними користуватися? Так, випробування я вже дивилася. Мапа. Карта Хогвартсу.
Так, а як там його крутити? От. Ні, це масштаб. Не зрозуміло, як крутити мапу, чи її не можна крутити. Мабуть, не можна. Масштабувати тільки Z, X. Нічого не трапляється. А, карта Хоксміта. Фу, Хогвартса, отак от. Побочні завдання. Сторонні завдання, ага. О, це мапа, яку треба буде пилисосити. А, ось тепер крутити можна. Від темних мистецтв. Ну що, відмічу собі це завдання. Все, воно обрано. Відстежувати. Угу. Туди я побіжу. Прикольне завдання. Так. Ну, ніби як зрозуміло. Я тільки не зрозуміла, чи я прокачала свій рівень. І якщо так, то що я за це отримала? Я не знаю. Буде видно з часом. Поки що побіжу на інший урок. А туди можна до професора в кабінет зайти? А ні, треба зламувати. А я ще не вмію. Алохомора! От як вона називається. Так, алохоморити я ще не вмію, але... Там у нього в кабінеті є скрині. Це що означає, що я його грабувати буду? Потім. Hello. Oh. How was your first day coming along? Давай побалакаємо з Самантою. Я ж її вже зустрічала. Hello, Samantha. Nice to see you Вона мені про I рослини wondered how your розповідала. first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. Пам. Revelio. О! Бігає з тою паличкою, аби заховала. Мені здається, як вона так з нею буде літати по Хогвартсу, то ще комусь очі повиколює. Наприклад, собі. Ось дивіться, по таким очам можна виколювати очі. Прикольно. Рівні можна буде пізніше вкачати. Це скін. Червоні з собою вибути. А, так, це треба було. Цікаво, чи тут теж будуть якісь випробування. Мабуть, теж скажуть щось. А, от. Контрзаклинання, може якісь. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Basic. Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be Protego. easy. Levioso. Stupid. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. Ой, треба ж було не бити його. You're good. Stupid. How perceptive. Thank you. Levioso. I do enjoy a lively duel. О, це нормально, що я його так побила? Якось аж Not незручно. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ух ти. Цікавинки такі. Ого. Може, то якийсь перевертень. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done.
If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Revelio. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, якщо бути прискіпливим до поняття дуель, то це моя перша дуель. Хоча насправді вже я билася, да? Отам, де це було? В пролозі. У ступі. Тому я не знаю, що йому... Це я збрешу, якщо я скажу, що це моя перша дуель? Чи це не буде брехнею? Не знаю. І чи нормально тут підбрехувати? Добре. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. І знову тут оце. Revelio. А що з ним робить? А, це штуки, точно, це ж для бистрого, швидкого переміщення. Точно, точно. Це для порошочок туди кидаєш в цю чашу. Точно. Запетрила нарешті. Я думала, що туди водичку якусь треба заливати. Правда, не знала, для чого там та водичка. Так, а що там у мене по завданням? Зустрітися з професором Уізлі. І де вона мене чекає? Де вона мене чекає? Так. І що там по випробуванням? Ага, ще рано. Так, так, так. Мені мапа потрібна. Мапа. Хогвартса. А ці не шевеляться, не рухаються. О! Revelio. О! Так, на цій картині
Намальований молодий чарівник-сирота на ім'я Іліус, який, як відомо, врятував своє селище від армії дементорів і темного чарівника Розідіана, викликавши патронуса в вигляді миші. Прикольно. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, Huh? I think we should have a moon calf in charge. Така смішна балакуча гаргуля. Чекай, як мені туди потрапити? Воно десь внизу. Sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. А що, ти думаєш, що там директор? О, клас! Так, це для переміщення. Ой, кицюня! Тільки коти тут дуже дивно м'явкотять. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors.
No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Я не знаю, що таке масляне пиво, але страшенно цікаво. О, я в тебе грошики взяла. Поговорити з професором Ронаном, щоб отримати свою перше завдання. Завдання – це особливий тип завдань, які задачі дають вам професора Хогвартсу. І після їх виконання вони вчать вас використовувати нові заклинання. Нагородою за виконання вашої першої задачі є відновлювальні чари репару, які необхідні для виконання інших завдань. Ви можете відслідковувати свої завдання, виконувати в меню завдань в вашому керівництві. Цікавенько, цікавенько. О! Клас! Цей кущ... О, вау! Кущі! Вони трансфігуруються. А я раніше не помічала. Клас! Яке все живе. Кицюня цю вже чухала. Так, ото завдання, яке мені хоче дати професор, правильно? З яким я зможу швидше навчатися. Так, задача професора Ронена. Вивчи репару. Клас. Частіше так робити з ревелью біля дивних статуй, портретів та скульптур. А от цікаво, а щодо оцих кущів? Ревеліо. Ні, кущі тут нормальні. Просто зачаровані. Але з ними... О! А та це ж, мабуть, ельфи їх доглядають, тільки вони ж можуть бути невидимими. Ah, there you are. А, це я. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, задачі професора. На міні-мапі. Заберіть сторінки. Слухай. Кудись воно туди полетіло. То це мені... This is the right area. I wonder where the flying page is. Акціо. Акціо це в мене 4. Got it. Клас. Ревеліо. Ого. А що там цікаве таке з цією статуєю? Може її якось треба... Може її треба якось рухати? Не знаю, тут якийсь секрет. І десь є інші сторінки, які літають. Каже, мінімапою скористайтеся. А я відключила мінімапу. Щоб мені більше було видно гри.
Доведеться включити. Або мене просто направить завдання. A flying page must be around here somewhere. Brilliant! Магія дуже приємно відчувається і за анімацією, за звуками, за ефектами. Вона, дійсно якась така об'ємна, справжня. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. О. Так, відновлюючи чари репару потрібно використовувати для відновлення зламаних об'єктів і елементів оточення. Добре. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Зламану статую? Біля фонтану? А яка тут статуя зламана? Наче тут все є. Чи може він не про це? Хе-хе. Так і тут. Репаро 3. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так, а що я полагодила? Revelio. Фонтан у вигляді віверни. Цей фонтан на дворі трансфігурації з зображенням віверни слугує місцем відпочинку і зборів студентів, не дивлячись на чутки, можливо, спровоковані сером Кедоганом. Це, безсумнівно, не та сама віверна з долини річки Уай, вбита веселим лицарем. Не по його волі. Мимовільно вбитою. Мимовільно вбив віверну, чи що? Не знаю. Так, добре. Це означає, що мені треба вже до Хогсміта. І скрещені палички раунд 1, поговорити з Люканом Шумпсі. Угу. Цікаво, чи є тут доба, 1, 2, 3, чи дні йдуть, чи не йдуть, чи мені треба планувати кожен день, щоб встигнути все зробити, чи тут такого немає. Прикольно. Так, ну добре, мені треба в Хогсміт. Це означає, що мені потрібна мапа знайти Натті, щоб з нею зустрітися і піти в Хогсміт разом. А де вона мене чекає? Отут. Так, зараз я до неї піду. Клас. Якщо зрозумію, як туди йти. Ага, тут зачинено. А мені взагалі вниз. То мені треба якісь сходи знайти. I've been turned around on the grand stairs. My family has a lot of Ого. Revelio.
Багато прикрашений водограй з майстерно вирізненими статуями жителів чарівного світу, в тому числі з кам'яними сиренами, які оздоблюють основу водограю. О, а що там з дзеркалом? This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Вау! Сходи, а поряд якась статуя. Speaking of astronomy, I'm surprised you're not fixated on Venus. The amount of time you spent talking about to meet the car. Wouldn't be surprised if Professor Binns brought himself. О! Акціо! Акціо! Клас! Треба, щоб... О, ще одне таке дзеркало. Але мені спочатку, мабуть, треба знайти перше місце з цієї загадки. Там я вже була, да? Це ж я сюди спускалась? Ні, не сюди спускалась. Ось це місце! This looks like the location from the painting. І метелик. What could be so special about it? Акція. Ой, боже, як його взяти? Здрасте. Він наче живий, але не зрозуміло, що з ним робить. Revelio. О, тут щось є. Сторінка керівництва. Ця статуя зображає середньовічного чарівника, чи середньовікового, середньовічно, з усмішкою Грегорі, з якоюсь там заїскою ще. Я не знаю, як це перекласти, якщо чесно. Я навіть... Да, я не знаю, як це перекласти. Якщо знаєте, пишіть. Так, Грегорі Листивого, він відомий тим, що винайшов елейну мазь, яка примушує того, хто її п'є, вірити, що той, хто дав їм це зілля, є їх кращим другом. Ага, клас. Це коментар. Що ж робити з цим метеликом? Lumos. А, точно. Ой, Let's get you back to your frame, little moth. Точно, якщо біля картини Любос працює, то й тут має. Lumos? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Клас! О, клас! І я ще десь там бачила. Чекай, чекай, чекай. Он. Це, мабуть, друга. Reparo.
Ні, чекай. Кубика кинути? Ага! Конячка. Ні, єдиноріг. Це до чогось стосується, але, мабуть, ще поки що рано. О! Як це круто! От що тут намальовано? Це має якесь значення до статуї? Чи оцей дядько, може, має якесь значення? Цікаво. My older sisters taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped foot in the castle. Well done besting Sebastian at How dueling. to sneak food from in the kitchen. Так, чекай. Мені треба знайти он та дівчинка. Чи це не вона? Ні, це Натті мене шукає. Чекає, правильно? А де та дівчинка, яка з картиною? Оце. Відстежувати. А, ні, це вона. Здалеку не впізнала. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Then in the end, it didn't shrink. What didn't shrink? Боже, це така затягуюча гра. Ой, як мені це подобається. Так, деякі квести з часовими позначками, здається, але пізніше. Левіосу на кулю у діда. Куля у діда. Куля у діда. Ну, я, здається, і застосовувала левіосу. Ходім, Хогсмід. О, це вихід? О, точно. Ні, це бібліотека. О, клас! О! Revelio. Професор Блек. Може бути, можливо, варто накласти заборону на застосування чар у бібліотеці. Хтось вже не раз таємно прокрадався в заборонену секцію, а Кресинда Блюм, схоже, вважає читальний зал особистим кабінетом для випробування нових заклинань. В результаті цього часто бувають... результати цього часто бувають сумними. В порівнянні з цими витівки півза здаються справжньою дрібничкою. Revelio. О, цей дядько схожий на Джона Траволту. Ну, навряд чи це він. Просто типаж такий.
Revelio. Ой, насправді я йшла не в бібліотеку, просто я заблукала. А тут стільки людей. Що я чую? Якийсь звук, якийсь шелест. Так, я прийшла не туди, треба шукати інший вихід. О, якийсь квест? Oh dear, I shall get in trouble for this. О, здається, людині потрібна допомога. Знову не час іти в Хогсміт. Як я все рівно не дойду, я не знаю, як туди. Я не знаю, як туди потрапити, це ж така заплутана система. От що тут можна зрозуміти? Я тут. Мені десь треба вийти на вулицю, і вона мене... А, отам, мабуть, вийти. Що трапилось? Крисида Блюм. А, ось, ми про неї читали, що вона в бібліотеці виконує... I really have made a mess of things. Це тестує якісь чари. А ну. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. О, ще одна книжечка Кресіди? Чи... А, ні, золото. Кудись вона полетіла, та книжка. О. О, он. This must be Cressida's diary. Wow. I'd want this back too if I were her. Треба хоч
почитати. Сьогодні був хороший день, поки Гарет не скинув своє дурне зілля з золотоглазок, що це таке, не знаю, які я так довго настоювала. Ага, може це якесь зілля. Довелося вилити весь казан і почати знову. Він просто нестерпний. Гадає, що йому немає рівних в зілля варінні і постійно зриває уроки професора Шарпа своїми експериментами. Одне можу сказати точно, якщо б Гарет не був племінником професора Уізлі, його б вже виключили зі школи. Сьогодні на вечерю знову копчена риба. Вона навіть починає мені подобатись. Хоча м'ясний пиріг все рівно смачніше. Хе-хе, прикольно. О, диві, як грають музиканти місцеві. Так, книги. Може мені на другий поверх, мабуть, треба залізти за іншими книжками. You beat Sebastian in a duel, didn't you? Brilliant. Дякую. I'd never risk leaving things in the door. Oh, it's highly logical. О, ну привіт. Так, я бачу картина з якимсь дядьком в червоному балахоні. І це, мабуть, якийсь другий поверх. Дядько в червоному... О, он він. О, гроші. О, ні. А як буде рябина українською? Забула. Можна такий варіант? А, ось він. І давай, іди за мною, я тебе відведу до картини. Метелик. Revelio. Ой! А мене не будуть ругати, що я тут все поскидала? Сварити. А. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Чекай, ну. Найстарший бібліотекар. На цьому портреті зображений один з перших бібліотекарів Хогвартсу. Ходять чутки, що він взагалі не виносив гучних студентів чи галасливих і прославився постійним використанням закляття німоти за, якщо хтось бодай чхав. Суворий бібліотекар. Hurling one's body around on a broom is highly disturbing. You do know you're a wizard. Sounds like you. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now.
Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Клас. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. While I remember, don't forget to give me that book. Revelio. Ого. Клас! Я речі знайшла. За потаємною стіною. Да, стіною чи дверима. Клас! Ой, мені так сподобалось. Блін, все таке класне, реалістичне, красиве. Таке класне озвучування. У всіх різні голоси, у всіх різні манери спілкування, цікаві квести. Це ніби все ще, знаєте, канон такий РПГшний, подай принеси, але вони, по-перше, не розтягнуті супер у часі, як це інколи в РПГ-іграх роблять. А по-друге, вони якісь дуже в тему, дуже цікаві. І ще й дають можливість трохи пізнати шкільного життя і потренувати свої навички в заклинаннях, потренуватись. Дуже класно. Плюс бігаєш, поки знаходиш всякі таємні штуці, десь якісь записи, десь якісь загадки, головоломки. Це, мабуть, я взагалі тільки вершину айсбергу побачила. Ну, мені сподобалось. Досить легко орієнтуватися. Я не звикла до такого керування, я маю на увазі до того, як виглядає меню і всякі функції, які тут є. І навіть до такого виду мапи я не звикла, але здається, все дуже просте в засвоєнні, знаєте, для гравців з будь-яким рівнем, мабуть. Дуже класно. Ну, блін. Все на 100% круто. Поки що просто неймовірні в мене враження. Так, продовжимо. Відправимося до Хогсміту в суботу ввечері. Будемо продовжувати в суботу. В затиснути. А, горобина, точно! Мабуть, тому що горобці їдять. Точно. Так. Затиснути В. А, я затискала, да. Це так, щоб дивитися, в який бік за завданням йти. І в мене вже 5-й рівень. Я, правда, не дуже в курсі, як його прокачувати, мабуть, пізніше відкриється це діло. У мене тут випробування, воно в завдання сюди далися. Ще трохи, і я зможу щось отримати початкове. Так, а це керівництво. Теж можна окуляри отримати. Перчатки хогвартсівські. І це ще в мене не закінчилось. Так. Я так розумію, що ось питаю. Випробування це близько стоїть до колекціонування. Хоча ні, є й колекції. А що там в колекціях? Просто перелік. Картини. Різний одяг. Листи ще будуть? Поки що нема. Диви як! Можна перевдягнутися. Витончений комплект одягу з ромбами. Легендарний.
А, в нього ще й захист 7. Цікаво. Так, тут в мене тільки так. Хм. Непогано. Клас, добре. Отже, зустрінемося з вами в суботу. Вам гарного настрою, відпочивайте, чекайте вихідні вже поруч. На все добре. Може, ще щось треба спитати з походом. Якщо якісь рекомендації знайдете для мене, тільки без спойлерів, то можете писати в описі під стрімом, я собі на вуса накручу на наступний раз. До суботи.